श्वास होऊन ते पण तोंडाने आपण काय श्वास घ्यायला सुरुवात म्हणजे जसं धाप लागायला सुरुवात होते ना, ते तुमची लिमिट आहे. त्याच्यापेक्षा जास्त व्यायाम नाही करायचा. जसं आपण तसंच आपण जे आता समजा तुम्ही वॉकिंगला जाता, तर समजा आता तुम्ही इथून 1 किलोमीटर गेला, तर ते तुम्हाला धाप लागली. ठीक आहे, म्हणजे धाप लागली, माझी कॅपॅसिटी संपली, मी वापस येते, असं नाही. तुम्ही प्लॅनिंग असं करायचं, की मी जाऊन मी वापस घरी येईल, तेव्हा मला धाप लागली पाहिजे. तर तेव्हा हे जे एक्सरसाइज आहे, असं व्यवस्थित रुटीनमध्ये राहतं. तर हे आपण अर्धशक्ती व्यायाम म्हणतो आणि एवढं आपण फॉलो करायला पाहिजे. ठीक आहे? याला तर व्यायाम असं नाव द्यायचंय, अर्धशक्ती म्हणायचं हां, नाही. म्हणजे असं श्लोक असा आला, की तुम्ही अर्धशक्ती व्यायाम करायला पाहिजे. ह्याच्यापेक्षा जास्त केलं, की मग वात वाढते. तर वात वाढतो. ओके, हां. थँक्यू. अजून कोणाला विचारायचे प्रश्न? हा मॅडम, मी बोलते श्रद्धा कदम. हा, बोला. तर मॅडम, मला एक विचारायचं होतं की मायग्रेशनचा जो इश्यू आहे त्याच्यासाठी आयुर्वेदिक मध्ये काही इलाज आहे का? म्हणजे मायग्रेन म्हणायचंय का मायग्रेशन म्हणायचंय तुम्हाला? सॉरी, माय मायग्रेनचा. माय सॉरी, अच्छा, अच्छा. मायग्रेनचा. एक मिनिट. हा. मायग्रेनचं. ओके. मायग्रेन जे आहे बघा, हे जे डोकेदुखी आहे, जसं मी आतापर्यंत जे सांगितलं, की आपली मोशन, तर हे एक बघायला पाहिजे. आणि वात तुमच्या रुटीनमध्ये कुठे वाढतंय, हे तुम्ही एकदा सगळे एकदा रुटीन करून चेक करायला पाहिजे, की किंवा काहीतरी खाण्यात येतंय किंवा टेन्शन येतंय किंवा तुमचं मागे काहीतरी झालंय, म्हणजे काहीतरी एकदम ओल्ड हिस्ट्री त्याच्यामुळे तुमचं वात ऑलरेडी बॉडीमध्ये वाढलेलं आहे. तर खूपच जुनं पण असू शकतं, काही प्रॉब्लेम नाही. ते सगळं एकदा बघून मायग्रेशनसाठी आपण सॉरी मी पण मायग्रेनसाठी काय होऊ शकतं ते बघू शकतो. कसं असतं आयुर्वेदिकमध्ये, की ह्या आजाराला ही ट्रीटमेंट, हे तुम्हाला ताप आलं हे घ्या, हे आलं हे घ्या, असं नसतं. युजली ट्रीटमेंट आहे ती पेशंट टू पेशंट किंवा देश म्हणा किंवा सीझन टू सीझन, रिजन टू रिजन हे बदलत असते. की सगळ्या तापेला एकच औषध नसतं, सगळ्या मायग्रेनला एकच औषध नसतं. तसं मी माझी डोकेदुखी आहे, ती मोशन न होता डोकेदुखी येते, का टेन्शन वाढलंय, का खाण्यामध्ये काहीतरी चुकीचं जातंय, तर तिथं वात वाढलेलं आहे, का तुमचं काय म्हणतात स्क्रीन टाइम जास्त, एक्सेट्रा एक्सेट्रा काही 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 भरपूर अशी हिस्ट्रीच असते. तर ती पूर्ण एकदा बघून ती अगोदर कट करायला पाहिजे. कारण ते रिझन असतात, काय म्हणतात कॉन्ट्रीब्युटिंग फॅक्टर्स असतात. ते अगोदर बंद करून जेव्हा आपण इकडे ट्रीटमेंट वगैरे घेतो, मग ते कमी होतं. पण युजली मी आता जे जे तुम्हाला डेली रुटीनमध्ये करायला सांगितलं, तुम्ही एवढं फॉलो करू शकता. आणि डोक्याला युजली तेल असायला पाहिजे. युजली आपण बघतो की तेल भरपूर लोक लावत नाहीत आजकाल. तर झोपताना असं सांगितलेलं की तुम्ही पायाला थोडस कोमट करून कानामध्ये आणि माथ्याला हे झोपायच्या आधी तेल लावा. मग ह्याच्यामध्ये कसं युजली मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वात वगैरे वाढलेले असेल तर कमी होऊन फरक पडतो. तर एवढं तुम्ही करा, तरी पण फरक नाही पडला तर आपण अजून डिस्कस करू शकतो. मग ते पेशंट स्पेसिफिक होऊन जातं. म्हणजे कम्प्लीट मला हिस्ट्री घ्यावी लागेल, त्याला मला वेळ लागेल. तुम्ही उठता कितीला ते सगळी हिस्ट्री घेऊन मला ते रिझन शोधून मग नंतर आपण पुढे काय करायला पाहिजे. हे कॉमनली सांगितलेले फॅक्टर्स तुम्ही सध्या युज करा आणि मग काय असेल तर आपण नंतर बघूया. ठीक आहे? तुरे मॅडम विचारा. मायग्रेन ओके मॅडम, धन्यवाद. मायग्रेन मध्ये नस्य करणं पण जास्त चांगलं असतं ना, का नाही? असतं, पण मायग्रेन मध्ये पण जेव्हा पूर्ण आता समजा तुमचं मायग्रेन टिपिकली वात ओरिएंटेड आहे, म्हणजे आतमध्ये नाही ऑब्स्ट्रक्शन्स नाहीयेत, तर काय म्हणतात आतमध्ये काय म्हणतात अक्युमुलेटेड वात किंवा पित्त असं काहीही नाहीये, तर आपण जस्ट युजली काय म्हणतो नाकामध्ये थोडंफार 3 ते 4 थेंब वगैरे घातलं की कमी होतं. पण काही काही कंडिशन मध्ये जर ऑब्स्ट्रक्शन वगैरे असतील, बघा की जेव्हा जर का समजा डोक्यामध्ये काय म्हणतात ऑब्स्ट्रक्शन्स मुळे जर का येत असेल, तर अगोदर ते ऑब्स्ट्रक्शन्स काय म्हणतात सोडवणे किंवा त्याला फोडणे, ते ऑब्स्ट्रक्शन्स फोडून तिथं जे काही दोष वगैरे असतात ते अगोदर बाहेर टाकून मग नस्य करणं असं एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आहे. म्हणजे आपण समजा आता घराला आता रिनोव्हेट करतोय तर डायरेक्टली आपण असंच रिनोव्हेट करत नाही ना, अगोदरची आहे ती भिंतीतल्या सगळं घाण काढतो, कचरा काढतो, साफ करतो, मग ते पेंटिंग वगैरे चालू असतं. मायग्रेनचं पण तसंच असतं. जे अगोदर बॉडीमध्ये दोष आहेत त्याला क्लिअर करून घेऊन मग आपण नंतर ट्रीटमेंट जो आहे असं घेऊ शकतो. ठीक आहे? समजा मॅडम जस्ट विचारा, मी माधुरी मॅडम. नमस्ते मॅडम. मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की एक 1.5 ते 2 महिने झाले माझी टाच जी आहे ती खूप दुखते आहे.
म्हणजे जर ओके. सकाळी उठायचं असेल तर मग मला तर म्हणजे चालणं मुश्किल होतं. जेव्हा माझं थोडंसं मी रुटीन थोडं सुरू केलं, की थोडं दुखत असतं, पण मी काम करू शकते नंतर. पण आता जर मी थोडी विश्रांती घेतली, आता समजा मी आता बसलीये, तर मला उठून चालणं खूप मुश्किल झालंय. 1-1.5-2 महिने तसं होतंय मला. अच्छा. मी ओके. डॉक्टरकडे गेलेली, गोळ्या घेतलेल्या. त्यांनी मला कॅल्शियम आणि त्या व्हिटॅमिनच्या गोळ्या दिलेल्या. आणि त्या गोळ्या घेतल्यानंतर मला म्हणजे नॉर्मली नेहमीसारखं असं तसं वाटतं. पण ती गोळी जर मी बंद केली, तर मग मात्र पुन्हा मला तसंच होतंय. ठीक आहे. ह्याला पण एक आहे की तुम्हाला जेव्हा बसता आणि मग उठायला त्रास होतो, ही एक प्रकारची टाच दुखते आणि मी चालते नंतर मला टाच दुखते. तर ही युजली कशी असते, जेव्हा आपण चालतो जास्त आणि टाच दुखते तर ती वात अशी येते की मी चालतं वात प्रकोप होतो मग टाच दुखते. हे तुम्ही जे सांगितलं की मी बसते टाच दुखते, मला उठताना मग टाच होते पण तो चाललं की तुम्हाला बरं वाटतं असं सांगितलं ना तुम्ही? ना म्हणजे टाच आता पण माझी म्हणजे आता मी जर विश्रांती घेतली आणि उठायला लागले, तर मला म्हणजे लगेच चालणं मुश्किल आहे. परत दुखतच मी म्हणजे काम करते असं, की दुखतेय मला जाणवतं की ते दुखते, पण मला काम करणं भाग आहे म्हणून मी काम करते असं. अच्छा, अच्छा. तर काइंड ऑफ कफ इन्व्हॉल्वमेंट असलेली असते याच्यामध्ये. तर आता मी जे सांगितलं त्या गरम पाण्याचा वगैरे वापर करा तुम्ही. तर थोडेफार सुंठ किंवा धने, जिरे जे काही असतील घरामध्ये ते टाकून पाणी वगैरे सुरुवात करा. तर ह्याने एक 8 दिवस करून बघा आणि जे एक्सेल तेलाचं ॲप्लिकेशन करा. झोपायच्या आधी सहज सांगितलं की तेल कोमट करा. तेल कोमट करून तुम्ही पायाला वगैरे लावा. एवढं करून तुमचा जो काय वाटतं ते सांगा. मग ह्याच्यावरून पण जर का पुढं काही कंटिन्यू असेल, तर मग मला एकदा परत हिस्ट्री घ्यावी लागेल. मग मॅडम त्यांनी मला औषध दिलं, की म्हणजे ते जे मला गोळ्या दिल्या त्यांनी, त्यामध्ये कॅल्शियम आणि त्या हे जे आहेत. पण त्यावेळेस मला म्हणजे मी गोळी घेतल्यानंतर मी नॉर्मली नेहमीसारखी चालते. मग ते कॅल्शियमच्या संदर्भात जीवनसत्व कमी आहे असं आहे का? त्याच्यामुळे होतंय मला असं? अ, तुमच्या खाण्यामध्ये अजून एक सांगायचं राहिलं, की तुपाचं जे प्रमाण आहे खाण्याचं मध्ये, तर ते पण इम्पॉर्टंट असतं किंवा हे जे आपले सांधे वगैरे असतात किंवा बाकीचं जे काही असतं, आता ही मूव्हमेंट करतीये म्हणजे इथं काहीतरी काइंड ऑफ ऑइलीनेस आहे. तर ओके. जेव्हा आज भरपूर लोकं आपण बघतो, की त्यांनी आपल्या डाएटमधलं तूप आणि तेल असं खूपच कोलेस्ट्रॉल फ्री म्हणून कमी करून टाकलेलं आहे. तर जेव्हा तुमच्या जेवणामध्ये व्यवस्थित तुपाचं प्रमाण असतं, गरम जेवण आणि सीझन वाईज तुमचं जे डाएट असतं ह्याच्यामध्ये सगळं रिकव्हर व्हायला पाहिजे. तर ह्याच्या सोडून जर का तूप वगैरे खाणं कमी असेल तरी पण दुखतं. आणि जर का तुमच्या केसेसमध्ये असं वाटतं, की जे खाल्लेलं आहे ते व्यवस्थित पचत नाहीये किंवा काहीतरी होतंय, मग त्याच्यामुळे तुम्ही बसल्यानंतर अक्युमुलेट होतं, मग उठताना तुम्हाला दुखतं. तर तुम्ही ह्याची एकदा क्रॉस चेक करा. फॉलो करून तुम्ही परत एकदा मला विचारू शकता. ठीक आहे? थँक यू मृदुला मॅडम. मॅडम विचारा. मृदुला मॅडम. तुपाचं एक तुम्ही बघा. आणि हो. आणि युजली मी सांगते ना, हे जे विटामिन्स वगैरे जे काही आहे ते आपलं जे फूड आहे, आपलं जे कल्चर ह्याच्यामध्ये 100% सगळं मिळून जातं. तुम्ही वेळेवर जेवून, वेळेवर झोपून एवढं केलं ना, बाकीची सप्लिमेंटची खरंच म्हणजे व्यवस्थित फॉलो केलं तर काही गरज युजुअली पडतच नाही. तर जेवढं सांगितलं तर तेवढं तुम्ही प्रत्येक एक गोष्ट तुम्ही विचार करा. काय खातीये, काय नाही खातीये एकदा लिस्ट आउट करा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही वाटलं तर मला विचारा. मग समजा त्याच्यामध्ये काही वातकळ किंवा कफकळ जास्त असे काहीतरी निदान असेल तर मी ते रूल आउट करून आपण पुढे बघू शकतो. ठीक आहे? थँक यू मॅडम. थँक यू. ओके. नमस्ते मृदुला मॅडम. मॅडम. मला असं विचारायचं की पावसाळ्यामध्ये हमखास मला काय होतं, सकाळचे काही तास सतत सर्दी सर्दी असते म्हणण्यापेक्षा नाकातून पाणी गळत असतं आणि साधारण 10-10:30 वाजेपर्यंत थोडथोड्या वेळाने शिंका सतत येत असतात. म्हणजे हे असं वर्षभर नाही होत, पण ह्या ठराविक ह्याच्यामध्ये किंवा थंडीमध्ये सुद्धा जर आपण गार वारेतून आदल्या दिवशी जाऊन आलोच आहे ना, की 10 वाजेपर्यंत सकाळी मला हा त्रास होतो. की पाणी गळत असतं आणि शिंका येत असतात. फक्त पावसाळ्यामध्येच म्हणलात ना तुम्ही, नंतर काही नाही. तर ओके, म्हणजे ठीक आहे. अगदीच थंडीच्या दिवसामध्ये चुकून रात्री मी खूप उशिरा बाहेरून गार वाऱ्यातून आले, तर दुसऱ्या दिवशी सकाळी 10 वाजेपर्यंत मला पुन्हा असाच त्रास होतो. अच्छा. हे सेमच उत्तर आहे. आपली अग्नी बघायला पाहिजे. तुम्ही गरम पाणी वगैरे आहे जे सुरू करा आणि बाहेर वगैरे जाताना थोडं वॉर्म कपडे वगैरे घालून जावा. त्याची काळजी घ्या आणि सोबत गरम पाणी तर तुम्ही फॉलो करा. हे जेवणामध्ये बघून, भूक बघून आणि रात्री झोपताना काहीतरी पाणी पिता का तुम्ही?
अगदी झोपताना नाही पित, पण रात्रीचं जेवण झाल्यानंतर झोपायच्या आधी किमान एखादा ग्लास तर नक्कीच होतच. ओके ओके हा. ठीक आहे. एकच मिनिट आपण दीपिका मॅडमला पण क्वेश्चन आन्सर सेशन मध्ये ऍड करूया. तर तुम्ही सगळे हिंदी मध्ये कम्फर्टेबल आहेत का? हिंदी हिंदी में ओके पूछे चालेल आप चालेल, सब लोग। हो चालेल ओके चालेल. हाँ दोन्ही पण घेऊया. दीपिका मैम आंसर दे सकती है। हॅलो दीपिका मॅम. Sure. Am I audible? यस यस. Okay. What I understood from your explanation was you get sneezing, right? You don't get running nose, but you get lot of sneezing, right? So it could be probably because of more of vata predominance in your body. Okay. मैम वीडियो Sometimes शुरू कर सकती है आप दीपिका मैम. video is not visible. ओके ओके. Okay. नो I नो didn't get यस anything. यस Okay. यस. What you can do to this problem is you should add more of this ghee or butter or any form of good fat in your food, especially night time after food. You should have milk or along with the warm water you can have a little bit of ghee if you are having good appetite. If you suspect your appetite is not good, digestion is not that high, then you can prepare jeera or dhania kashaya or this shunti or ginger kashaya. Just boiling ginger in water or jeera in water, and then you can add ghee or butter or even any form of sneha, that is good fat. You can add, and you should be taking it after dinner night. But one thing you Okay. should make sure is don't take dinner too late. Dinner should be always early. Especially in such problems, whoever has such problems, they should have early dinner so that the body can process whatever food taken, and this upper part of the body, it always lodges kapha, right? That whatever phlegm we get, that sinus will get lodged with kapha. So if we take food late in the night, then the sinus will get more kapha predominance, and that will be aggravated by other doshas like vata or pitta, other associated causes like rainy season, winter season, like that. So you should always make sure that your dinner is earlier and it is lighter. Only then you can do this solution. Otherwise, eating a lot of heavy food and then also taking this ghee thing, then it will add to your indigestion and your problem will worsen. So this is one thing, and avoid direct exposure of any form of wind. Like if you are riding a vehicle, the wind, how it blows to our face, no, directly, that kind of wind. Or if you are sitting under the fan, right under the fan, or right opposite Front to of the fan. So all these factors triggers this sinus thing, and this will cause your problem more. So avoid direct exposure. You can use fan whenever it is necessary, but don't sit under the fan or in front of the fan. Or whenever you are going out, if it is windy day, then cover yourself. Whether you feel chill or cold or not, that is a different thing. But cover yourself. That's the first thing. Cover your head and ears and neck region so that that wind won't trigger your problem. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. ओके थँक्यू मॅडम. मृदुला मॅम समजलं ना? वेळेत संध्याकाळच्या आत जेवा म्हणजे कफ वाढणार नाही, कफाचे प्रॉब्लेम हो होणार नाही. हो संध्या हो. बोर्डे मॅम, पूछिए संध्या मैडम. संध्या मैडम, सुजाता मैडम विचारा. हिंदी में पूछिए सवाल.
आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ, नमस्ते, मिसेस संध्या बोर्डे बात कर रही हूँ मैं। हाँ, बोलिए। नमस्ते। हाँ, मैम मुझे जनवरी 2024 से रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, और तभी ओके। से मुझे थोड़ा सीआरटी का भी पेन है लेफ्ट साइड में, हम्म। और कभी कभी क्रैम्प्स भी आ जाते हैं। तो मुझे बहुत सालों से सब कुछ योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन सब करने की आदत है, यानी बचपन से। मेरा वेट ओके। बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं एक्टिव थी अब तक, लेकिन स्टिफनेस बहुत बढ़ गया है अब। तो अब ओके। मैं अगर एक्सरसाइज वगैरह करूँ तो थोड़ा पेन बढ़ जाता है मेरा, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। वैसे मेरा यानी मैं एलोपैथी सब अवॉइड करती हूँ। मैं आयुर्वेदिक ज्यादा प्रेफर करती हूँ, और मैं खुद एनिमा लेना या ये सब जो बातें हैं ये सब करती हूँ खुद, बस्ती क्रिया वगैरह। ओके। एक्चुअली मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन ये हम्म। नॉलेज है मुझे। और मैंने हल्दी, सूंठ, मेथी का पाउडर बना के रखा है, और बाकी भी ऐसे बहुत जो नॉलेज है वो सब कुछ करती हूँ। तो लेकिन अब ये सीजन में थोड़ा स्टिफनेस ज्यादा और पेन ज्यादा है, तो मैं क्या करूँ और इसके सिवाय? तो मुझे थोड़ा गाइडेंस चाहिए आपसे, प्लीज। Okay. English is okay, right? Yeah, okay, she is Yes, Indian. yes, yes, She I can can understand. understand Yes. English. Yes, Okay. yes. So I can understand Hindi, even little bit of Marathi, but I cannot talk that fluently. No So problem, ma'am. I yeah. can. Yes, yes. Okay. So what I understood from your case description is you're doing whatever you know. That's right. That's good thing. But I think you need to add Hmm. more dimension to what you already know. Like how our joints work is it needs lubrication also, right? It needs lubrication so that it Okay. moves properly. So, what you told, from what Yes. you told, probably that is missing one thing. Oiling it, Dr. Tejashree Hmm. emphasized it. Abhyanga, doing Abhyanga, what we call, oiling it every day, that is what missing in your part. So, that should be included. It will help easy movements, and also it gives the nourishment to the joint. And joint means not just the bone thing. Joint means it includes bone, it includes the muscles attaching to it, it includes ligaments and Yes. all other things, no? So it requires a different form of lubrication in its proper way, proper timing and proper way. So intake of good fat and external application both should be there. Otherwise, only Yes. application won't work for longer term. So both should be there. Yes. But while taking internally the fat thing, whatever, ghee or butter or any form of fat, oil, even oil is good. So Yes. what you should consider is your Agni Shakti, that is your digestion capacity. If you're having any issues with digestion, Hmm. please make sure that you correct digestion before taking any fat. For that, you may need help of Ayurveda doctor, so that to understand and how good your Agni is, and then you can get suggested how much you can take and all. Then, how old are you? Sandhya ma'am, how 50 old are years you? old. Okay, so 50 years old. 50. okay, Menopause period. okay, menopause हो गया है? अब 6 महीने से पीरियड नहीं आया है. Okay, I so have no you're periods since the last 6 months. okay. That means you are at the right time to have menopause also. So this condition also will Yes. have impact on your all dhatus. That means all the tissues in your body. So at this point of time, your body tissues will need rejuvenation and its own kind of nutrition in different form.
not just in one form, not just Yes. in one way. It needs in its own way. It should not be like overloading, but in a very proper way. It should get all the nourishment it needs. So while providing the nourishment it needs, we should also check whether any blockages are there in between your agni and your tissues, or dhatus we call. That means if at all Yes. there is some block, then the nourishment or the nutrients, whatever you take in the form of, whether it is in the form of food or any supplement or even medicine, it will not reach there. So Okay. if there is any blockages, that should be removed with the help of certain treatments or medications. It should be removed. And if at all that has reached deeper level, you might need medical help for a certain period of time. So Yes. I think you better consult Ayurveda doctor, nearby Ayurveda doctor once, to get Yes. Ma'am, I diagnosed. don't have any digestion problem. Okay. But I am taking enema for detoxifying my body. Okay. Enema, which means plain water, right? Yes, yes. Oh, plain water. Yeah. What you're doing is, with what you're doing, what is happening inside is the superficial roads or pathways are clear. It doesn't have Okay. any lodging of dosha or toxins in it, superficially. But inside it, it lacks the nourishment it needs. I told you, no, the Okay. lubrication it needs. So, taking water enema for a very long period of time frequently is not suggestive from the perspective of Ayurveda. Even the Dhauti Kriya, what we do, that is Yes. also not suggested unless it is suggested by Ayurveda doctor, with your Ayurveda doctor. Like, they should see you do consultation, understand your body, and then if they suggest you to do that, then you can carry forward. Otherwise, it will help until one level. After that, it will not give you any result. Then you might think, what, this is not working for me, why it is not working for me, like that you might feel. But the thing is, it will work only when we use it rightly. So to know whether it Okay. is right for me or not, probably you should consult Ayurveda doctor once. Yes. And Thank if you, you are Ma'am, Sandhya ma'am. I take a green juice of green leaves. Is it helpful or some? संध्या मैम थैंक यू. डॉक्टर दीपिका थैंक यू. एक्चुअली ऐसे सेशन में ना पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए. These programs okay. are for general questions answers, because Okay. it is very risky if you will consult doctor like this and just start treating. It is general Yes. questions, how to take care, preventive measures like that. So Sujata Shinde ma'am, सुजाता शिंदे मैडम विचारायचंय आपको पूछना हाँ है विचार सुजाता मैम. हाँ 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 पूछिए नमस्ते पूछिए. मैम. हाँ नमस्ते मैम. मैं सुजाता शिंदे, मेरी आयु अब 15 ईयर्स के है और मुझे अभी अभी नाभि में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दर्द होता है और मुझे साइटिका भी है. ओके. दर्द कहाँ पे होता है? नाभि में. यू मीन अम्बेलिकस? आई मीन बेली बटन? हाँ यस यस बेली बेली बेली. ओके. तब से हो रहा है ये? 2-3 महीने में हो रहा है, ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है. Okay. If you touch there, could you feel it is very hot or burning like sensation is there? कुछ नहीं होता, अभी कुछ नहीं. Okay. सिर्फ Do you दर्द have होता है. any other problem like उल्टी आना या फिर जलन होना? नहीं नहीं वो कुछ भी नहीं होता. Okay. तो You can just tell about sciatica general, how to take care. It's so personal. सुजाता मॅडम पर्सनल विचारू नका हो. sciatica वर जनरल केअर. मॅम यू कॅन हाँ टेल माहिती आहे. sciatica जनरल माहिती केअर because many are facing that problem. okay. See, sciatica can happen for many different reasons.
It will be individual reasons also. But in general speaking, two things we should consider. One is, as I told earlier, proper lubrication, that is oiling the joint, is necessary, especially when we age. The lubrication, natural lubrication, which is there already and which has to be there in our body, will get deteriorated with the age. And today's lifestyle, food style doesn't support that kind of natural um, formation of that lubrication inside our body. So what happens is, with age, the body starts shrinking, either shrinking or getting lodged by toxins. Hence, the movement cannot happen easily like we used to have in our younger age. So, what we should take care is, first thing is oiling our body regularly. It is not like whenever I feel pain, I will just put oil and that should be enough. It is not like that. Every day oiling is necessary. Especially if you are having this problem, then you should oil at least twice a day. One before whole body application, before bath in empty stomach. Another time is evening, evening time. Again, wherever you have pain or especially joints, you can reapply oil only to that part. Little oil only until it absorbs. You can just give a gentle massage. This is one thing. And which oil can be used? Any oil can be used, whichever you practice there. That can be used, like coconut oil is okay, sesame oil or gingerly oil is fine, even castor oil is fine, mustard oil is also fine if you are accustomed to use it. So all these can be used. Then second thing is, internally, don't take raw vegetables or these green leafy vegetables, juices, and raw things, raw vegetables, uncooked form. So this, what happens is, of course, it is they tell it is detoxifying because you will get motion easily. That happens because it contains lot of fiber. Yes, agreed, no doubt in it. But fiber thing, the food we take, the intention of food we take is not to pass the motion easily, right? It is not the ultimate purpose of why we eat food. We eat food for nutrition. We want nutrition more. The waste should be less. I mean, the proportion should not vary. Nutrition proportion should be more, and waste proportion should be less comparatively. So, fiber thing helps in passing the motion easily. Fine, it should be there in our daily food. That is also fine, but don't overdo it. Just thinking that eating more of fiber helps me to pass the motion, that way my body doesn't have any toxins left. Don't think like that. If you are passing the motion every day easily, that is fine, but where is the nutrition, other nutrition that is required? If that is not fulfilled, then your body starts asking for it in the form of diseases or pain, discomfort. So you're having joint pains means the joint cannot move easily because it is not lubricated. So intake of good fat along with the food, like all the three meals include ghee or butter or any form of good fat according to your customs, and then observe whether that is getting digested properly or not. If it is getting digested properly, then you can increase the amount of intake of fat, so that you can notice the reduction of pain drastically. Now the question comes, if I eat more fat, I'll become fat. No, doctor. So how cholesterol thing, obesity, all those. Here we need to consider two things. Yes, eating fat
will make you fat with conditions applied. When you eat fat or any form of this fat thing, when you don't have good digestion capacity, then it will get collected in your body as bad fat, and which will lead to obesity and all other things. So digestion capacity should be at the optimum level to digest and process the fat you are intaking. So whenever you have indigestion problem, even if it is like gastric sour belching, burps coming, ulti, all these are there, then also avoid taking ghee or any form of fat until that is resolved. Then comes when you are taking, if you are having meals and being along with good fat, and then doing nothing, simply sitting throughout the day doing nothing, no physical activity, no exercise, nothing, then that fat can be stored in the form of bad fat or excess fat, leading to obesity, cholesterol, all those things. So the amount of fat intake should be proportionate with your physical activity and your Jirna Shakti, that is Agni Shakti. Okay, I'll take the questions on the chat box later. I'll finish what I was telling. Then comes night food. Night food, as I told to someone earlier, don't take the night food too late. You should finish the dinner as early as possible, and then you can have good amount of gap to your sleep. Then the body metabolizes all the nutrients perfectly, and then nutrient absorption will be good, and all the pain, discomfort, that will reduce naturally. So these three things you should consider before taking or including good fat in your meals. And Abhyanga, as explained by Dr. Tejashri, I won't repeat it again. थोड़ा हिंदी में बता दिया तो अच्छा लगेगा. Okay. I'll try to speak in Hindi. If any mistakes happen, please excuse me. Okay. ठीक है, टाइम भी ऑफ हुआ है. टाइम इज ऑफ, सो वी Yeah. स्टॉप. एनी क्वेरी इज देयर? एनी जनरल क्वेरी इज देयर? काही स्वतःच पर्सनल विचारत नाही बसायचं. कार्यक्रम आहे हा. पर्सनल तुमच्या समस्यांसाठी डॉक्टरांना कन्सल्ट करा प्रॉपर. जनरल काही क्वेश्चन आहे का? Ma'am, I would like to ask one question. Is there any some concept like food according to the nakshatra in Ayurveda, according to our What Rashi according? astrology, nakshatra, Rashi nakshatra or birth chart? Definitely it is there. Even Kala, we see it as two things. One is the outside Kala, just like the seasons, changing seasons, and the things included in environment, movement of sun, stars, moon, all those things. That also. And another thing is what is happening inside our body, at what time, what will happen, all those things. So two types of Kala explained, and nakshatra, according to the nakshatra, what will happen, and some diseases are also explained based on that. Treatment, even collection of certain medicines are explained. I am specific to the food. Diseases are there according to nakshatra, but whether food is there mentioned that this food is will be very beneficial or this should be avoided according to the nakshatra. That much in detail description is not there in Mula Samhitas, Brihatrais. Okay. Probably in Lagutrais you might find it. Okay. Thank you. Yeah. कोणाला विचारायचं का? जनरल क्वेश्चन कोणाचा आहे का अजून काही? जनरल क्वेश्चन आहे? ओके.
Thank you, Dr. Tejasri and Dr. Deepika. Session went Thank you. very well. Question answers also went very well. Dr. Tejasri, very basic, important things are informed. So I am very thankful to both of you. जे काही सेशन झालं ते सविता धर्माधिकारी मॅडमनी कोऑर्डिनेट केलं होतं. आपल्या ज्या ह्याच्या बेंगलोरच्या साधक आहेत सविता धर्माधिकारी मॅडम, त्यांच्या डॉक्टर डॉक्टर आहेत का? नाही, तुमच्या डॉक्टर डॉक्टर नाहीये आल्यात डॉक्टर. का? नाही आल्या, मी बघतीये सारखी चेक नाही करतेय. ना, मी पण बघितलं, डॉक्टर नाहीये, डॉक्टर सावित्री नाहीयेत. हा, हम्म. तर सविता मॅडमनी कोऑर्डिनेट केलं, त्यामुळे सविता मॅडमचे सुद्धा धन्यवाद. आणि ज्यांनी सगळ्यांनी हा अटेंड केला त्या सर्वांचे धन्यवाद. थँक्यू डॉक्टर तेजश्री. Thank you. Thank you. थँक्यू डॉक्टर डॉक्टर तेजस्वी, दीपिका थँक्यू डॉक्टर दीपिका, once again. थँक्यू Thank मंगल you. मॅडम, सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद. Thank you. Yes. थँक्यू Thank you थँक्यू. all.